Готини! Гледайте сега. Судори. Днес имаме специален евент. За това сме облечени официално с полушърт и долнищен пижама. Да може да гледаме официално евент. Българин аутфит. Бате, задължително. Днес гледаме нашото момче как ги пръска на RLCS. Няма как. It's first series of the day, best of 3, winner will progress, loser goes to the lower bracket. You still got that spare life, but you do not want to lose it this early. Значи нашите са сините, между другото трябва да пусна предикшън, не също го пусна. Scrambling a little bit here for Lightspeed 1, but doing a good job on this counter-attack, but nothing that Xept can't quite deal with. Now off the sidewall, tries to get that read, does so well, but clear there from Lightspeed 1, doesn't go that far. Coco gets their first monkey mode with a shot, doesn't quite get through the defense. Sparky with an amazing save there on the goal line to keep this scoreline at a 0-0, but right now HSK are doing a good job in the opening 30 at really pressing the defense here of Lightspeed 1, but that is an open net on the other end. Monkey mode down the field, Coco too correct. Within 40 seconds the defense does eventually crumble as the talent of HSK are on те са обърнали са цветовете. Нашите са оранжевите. Чай ще викам колко вкара пък е от другия отбор. Какво се случи? Нашите са оранжеви. Да. Monkey mode now. That's a bit of a whiff for giving a chance for Matrox to get this into the midfield to Sparky, but couldn't quite get past monkey mode there. Now Coco with a chance to get this one down the line. Gets it midfield into Xept, who gets intercepted actually by Thidu. It's actually a really good job here. I'm impressed what I'm seeing here by our opponents in Lightspeed 1, but right now they're not actually taking a threatening shot on target. They can stop us in the midfield all they want, but they do need to beat us out on our own half before we actually start to see any real danger. Matrox now in our corner, except though good clear away down the line now, beats out a second, but Spark will be their first. Fido now tries to be out Coco in the backboard, but again, no luck here for Lightspeed 1. Now HSK down the other end, monkey mode into the midfield, Coco with a shot, Coco with a goal! Какво прави? Колко кери днеска? Eventually the defense will just continue to crumble here for our opposition, and well, that's just what you'd expect from an offense as potent as HSK. Except Coco have teamed with each other for a long time. Monkey mode is a new addition to this roster. Big shoes to fill here, but he'll be willing to put himself up to that task. That's a good beat there on Thidu. Tries to get it midfield, but doesn't quite get the touch he would have wanted. Leaving Coco on the ball with a miss on Thidu. Might see a chance. Actually, no, it's a counter-attack down the other end, but Except good clear away there from him. Matrox. Backflip from him, which is unfortunate for our opposition, but really good for us. Spark does not make the contact. It's on the backboard loose. Except what a shot, but it's a good save there from Lightspeed 1. Thidu. Искам аз да се чум повече. Искам аз да се чум повече. Видях добър вечер. Здравейте на всички готини. Що съм махта не шарах, защото миналата седмица им предсака играта. Might win you championships, but it won't win you a game if you can't score. Graphic is inverted. Yes, I'll go. I shall go invert that back after this game. I was so confident that we'd be the orange, that would be the blue team, but that's on me. I'll go invert that real after this. So Coco to the. You know what? I'm just gonna do it when we next score. That's a double jump now here. Coco pre-jumping monkey mode off the backboard. Tries to get the read. Can't quite make it work though, except forced to do a lot there in the corner. Spark now on the ball. Feed him to his left, but actually chooses to go it alone. Coco can't make contact. It's off the crossbar, but no one there to collect for Lightspeed 1. It could have been disastrous. But thankfully, we get away with one. Except now off the corner. It's a heavy clear, leaving monkey mode with a chance to collect. Except now to the backboard. No read there on the side of Lightspeed 1. Top left corner from Coco. And that's 3-0. And they finally give me a chance to invert this scoreboard. Perfect. Нашите са оранжеви. Ами, да, нашите са оранжеви, точно така. Андрей, здравей. Днес разбрах, че нямам истински приятели. Андрей, ще разбереш през времето, с което живееш, че хората до теб се смеят непрекъснато
И ти ще разбереш кои са точно, кои ще бъдат винаги до теб. Така. Сега ще пусне бота след малко. Добре. 4-0 за нашите момчета. Аз не виждам нищо сложно в тази игра, между другото. Как така ме прецакал играта? Ами, паникваше. Момчето правеше някакви бекфлипове и някакви... скипваше някакви неща. Неща, дето на това ниво, като играеш, не може да играеш по този начин тази игра. Колко кери, колко цъка, но... Мънки мода не знам как играе. Ма щом са го взели... Еуе, Септа гледай сега какво прави. Има и бушче, ау, за малко, за малко. Колко пак е горе, стреля директно. Бате, колко просто какво ги прави. Аз нямам думи. Гледай го. Гледай го. Ресет. Стена. Пас. Ля. Оп, нашия пази, добре, пинч, опит. Колко пак е горе, колко... Леле. Колко наказва... Абе, то се удари в гърдата ли, какво става? Само Септа е българин от оранжевите. Другите момчета не са... Опа! Чакай, Септа ни... Защо ни троли така Септа, бе? Чакай. Колко 800 точки? Септа просто досад чатеше в опа, мънки мода и той се разписва. Сега ще загрее Септа. Той досад чатеше в чата и просто се забравя как да цъка по джойстика. Няма как. Има ли българи? Да. Оранжевия е наш. Тоест от оранжевите един е наш. You are looking like you are just better than. You can just come into this next game, just continue to get those mechanics, get that speed warmed up. Make sure that you've gotten rid of any rust. Добре. Чакайте сега. Добре, нашите момчета са колко връща нещата. Септа между другото игра на турнира и ни пише в чата, само това да кажа. Бата, без думи. Чай, написах ли правилното, е? Да, вече пише RLCS, няма проблем. Аре! Трябваше да напишем giveaway. За да ти излезе видеото за записването. Нали питаше как запишеш? Къде е Шарк? Махнаха го. Няма го Шарк. Оп, така, добре, колко пази. Оп, оу, нашето момче какви неща прави. Тръгнеш ли в туч сега? Да. HSK, sorry, back in the lead. Chance now for Monkey Mode to get it midfield. The confidence is looking really good here for HSK. The passing plays, the pre-jumps, it shows what the game state is like. They're fully trusting each other. They are playing in opposition a little bit weaker than they are. They're trusting each other. They're getting themselves well practiced, well rehearsed with these good passing play opportunities and not just. Само искаме да гледаме много Септа. Днес искаме да гледаме много активно Сепчето как играе. А те първите 3 са му за загрявка, няма проблем. Какво им стана с стрима на тия? Моля ви? Бат, тия не се научиха да правят стримове. Бат, то му спря нет. Не. Добре, нашите момчета са тук. Нашите момчета са обратно. Айде!
Колко много цъка. I'm not supposed to be suffering from the storm, but because there is a storm in the UK right now, maybe that's what's causing it, but I wouldn't. Защо ли има storm в UK, бат? Леле. Тук какво ще да им направи сепчето? Maybe I'm just thinking too hard about it, but Септа горе без буст, колко отзад, колко се изчисти тази без проблем. Чудесно изчистване. Септа е горе. Това ще е дабъл. Мънки мод, защо така? Бате, усещам как и Мънки мод да ще изчезне. Бате, защо са тримата горе? Какво става? Те се лигават вече. Той Септа сега долу пише в чата, ти отли си. Добре, колко горе? Абе, какво правда, бе? And that might affect their play in series to come, but at the very least for now, защо играят по този начин? Truly staying a bit to the course. They're 2 goals up. Maybe losing that deficit there, but thankfully the defense of Да, те все едно са дошли на Мистер Пица турнира. Now into midfield to accept to the backboard on the 50. The third man though, not quite present there for HSK. Doesn't choose to commit, which is a bit of a surprise. Добре, Мънки напред. Дига към Септа, пас, аре! Няма какво коментираме. Ти сте жисит. То всеки има право да се пусне тук, май. Всеки има право. Solo casting games like this, unbelievably difficult sometimes. You don't have a second caster to work off of, and sometimes the games can be a little bit awkward. Either way, Monkey Mode up now. He passed it backwards to Accept. Coco actually choosing to go himself, but again, there's no shot there that's on target that's able to get past our opposition. One touch there, Coco. По-добър съм, така Дани. И аз. За какво играят за пари, Алекс? Добре, нашите. Добра защита. Това пак му спря нет. Break past our defense. They've only got 2 goals this entire series so far. One of them from us taking our foot off the gas, the other from Monkey Mode being on the kickoff. So right now, not really conceded any goals while in proper gameplay, but now a chance down the other end. It's a bump and Matrox. Много добър бъмп направиха, няма как Виктор го удари повечето. Or maybe a chance for them. They've got 45 seconds to score too, but when you start getting this close to a potential defeat, that's when a team like HSK will really start to show their talent. They'll lock themselves back into this series because, let's be real, there has been a little bit of trolling going on. If they lock themselves back in, things will not be looking that threatening. Дига Коко, чака пас. Chase Matrox now down the far side, really aiming подава към Мънки. Спряха го. Бате, върнаха им лъки беше, ама... But they do still have that 1 goal advantage of 20 seconds on the clock and plenty of time to lock themselves back in and avoid a Добре, Септа напред. Коко, леле. Now Fido tries to be out of Monkey Mode. Doesn't quite make it work. Monkey Mode now with a shot off target. Matrox now with a chance to get this one all the way down the line. It's one more opportunity here for our opposition. Кой е там? Коко отпред. Греда. And put it on target they will. Fight for it. Леле. Какво им направи това момче? Невероятен плей. Невероятен плей. Ева. To find out, it's just get into the game and give it a good old go. Game 1. Аре, момчета. Делукс Рубус. Нашите вече пуснаха предикшън. Тоест, ние пуснахме предикшън. Вие сте, нашите са оранжевите между другото. Тези, които не знаят. Пускам ви една песен така на заден фон. Ще ми пуснеш правилната песен. Пуснах я в опашката, просто има други, които са пуснати преди това. И трябва да свършат тези, за да може да... се пусне твоята. Оп, дава комит отново.
Нашите момчета, между другото, днес много дава къмитват. Мънки мод горе, опит за блок. Колко е горе? Ооо, опит за бъмп, това мина през него. Чай. После ще слушаме музика. Колко пас към Мънки. Добър опит. Ето го и сепчето. Удивителна кю, за да видиш следващите песни. Кю е. За по-лесно. Оп, пашче. Тези мисляха. Колко горе. Септа очакваше хубав пас. Сепчето напред, няма буст, тук фелна. Защо фела така на шумче? Колко горе, Мънки отсреща, чака пас, блоква го. Кой ще дойде тук? Добре, Септа директно стреля. Оп, какъв блок. Колко обратно. Колко не събра буста. Оставиха буста долу. Септа пас. Блок. Колко горе. Пас. Няма никой на мид. Мънки мода нямаше буст. Колко горе Сеп. Добре, блок. Чудесен. Сега ще го играят със Септа заедно. Ау, този директно блок. Добре, пас, добър пас. Септа с гръб. Какъв изстрел от нашото момче. Какъв изстрел от нашото момче. Това иска. Може да го видим. Добре. Нищо. По него видяхме. Леле. Септа в кале, бе. Той да напише пак в чата. Чай, че ми се стори, че авка нашето момче. Колко е там, горе и... Гледай сега какво ще прави Колко. Не можа да вземе ресечето. Колко какво им прави. Оранжевия отбор, Септа е българин, готини. Тук сме да гледаме него. Exactly what we have been doing, just defeat other opponents when they are weaker than us with confidence, but also gotta keep up that consistent the speed is oftentimes what a lower ranked team will struggle with when you're coming up against a team of this caliber, so if you can just keep that solid and not start throwing advantages away because you're playing too confident. Много силно играят нашите в тяхното поле непрекъснато. Тук е мисна! That's a brilliant shot from him. It's 3-0 now. And things are just going from bad to worse here for Divine Rubis. Divine Deluxe. I wish I could have Ball actually on my screen. That would make things so much easier. Anyway, Mythos now to the corner. Can't quite get it past monkey mode though. It's a really good. Септа е горе без буст обаче. Бута е напред, чудесно. Бъмпна го. Колко е горе? Ресет. Мънки е горе. Леле, какво се опитва да направи тук Коко? Ако имаше малко буст, се стигаше я биеше директно. Септа директно блок, много добре. Мънки мода. Колко е без буст, Сеп също обаче. Не им трябва, те справят тези момчета. Не ще имали Fortnite, ще има машинки след турнира. Оп, Мънки мод. Коко отзад, блоква я. Добре. Удариха Септа, подава към Коко. Коко е горе.
Ау! Оу! Леле, какъв блок, добре. Септа е горе. Спира. Лошо му се удари в тавана. Coco's going to have to be the one on this. Coco up to Monkey Mode to the backboard, but Zyro, it's a good block there from him. He clears it away down the line, but it's too little too late here for Deluxe Rubis. Our team HSK will claim game one here. Няма какво да се обърка, Първа среща колко на колко свърши. Тук що това, което играха? Първият матч от втората среща или... Свърши 3-0. За аз мънки може да са по-добри като гледам. Сепчето ни трябва да се разиграе малко. Въпреки че сега тази игра го видяхме по-активен. Първите две му бяха загрявка, първите три реално. Опа, Ренка Маринова, здравей машинки. Оп, Коко, Септ. Какъв хубав изстрел. Мънкито. Добре, нямат буст, Коко сега ги оправя. Добре, Септа чисти напред, само обаче. Мънкито, добре. То Митас или там както го четат, цъка момчето. Доста, тук има две атаки, те толкова не са имали за миналата среща цялата. Не, цикаме срещу втори отбор. Какво им направи? За малко. Колко сега? Изчистиха му я. Чуваме ли си? Чуваме ли си? We're under no pressure as of yet because we didn't score until about 3 minutes into game 1 and then we scored 4 goals. There's absolutely no worry here for HSK not scoring in these opening two. We will get one eventually. It's just a big question of when. Да, отворих ти го, да имаш. Oh, that looked like an opportunity there from Coco Mel with a beat onto Monkey Mode. Chance now for Except to take a little bit of control. Has full boost. Has a chance, but the touch of his first touch way too heavy. Добре, Коко към Септа не стига, обаче Коко пас. Not quite able to make that contact now. Гледай са. Изчистиха, но... They're surviving, but we said this in game 1, surviving is not going to cut Септа тази я прибира, добре изчаква. Първият отбор го биха 2-0 в игри. А точки в отделните матчове не мога ти кажа. Plays it to the backboard. Zyro, though, will be the first one there. Coco now into the midfield. Tries to aim for a bump. HSK are doing a really good job now of ramping up the pace of play. They do not want to let Deluxe Rubis stay comfortable for any longer than they have to. They're giving them maybe that false sense of security before slowly winding the gears up. Monkey Mode now to his own corner, tried to take control of that one, but actually Except. Защото Септа играе с Октейн. В принцип играе в Енекче. Mel though chooses not to jump though, doesn't expect Coco. Изпуснах ли? Хрис. От тази игра не си, все още са 0-0. Нези натискат малко повече. Full tanker boost and 2 players jumped, but Mel covered high, his teammate covered low, and they managed to get that one. Почнаха да играят по-заедно, преди това Камитока странно. Колко е горе? Леле. Колко ги наказва, лате. Колко днеска има 10 гола вече. Колко просто какво прави. Колко какъв е. Не си спомням, испанец мисля, че беше казал Септа. Мънки мода абсолютно нямам идея, защото има нов играч, тази седмица го пуснаха. Миналите квалификации играха с друго момче. То не ги изтроли на последните игри срещу проотбора. Малко почна да насира и предсака нещата. И го изгоних. Добре, тук са много хора бяха на тази топка. Септа без буст, опита се да влезе. Коко е хваща, пуска напред, Мънки към Коко.
Колко сега към Септа, Септа обаче няма бул, ще играе сам. And force an overtime, but it's going to be increasingly difficult as this timer counts down. 25 left on the clock, still one for them to find, and except the one on the ball aims for the double. И сега double top. Coco, second attempt, but again, not quite able to squeeze that one through. Monkey Mode tries to aim for the midfield. Again, no contact to be found. Coco misses on that double touch, and now one opportunity here for Deluxe Rubis to get a shot on target zero. If he can get this one, he does in 0 seconds! The control and the recovery there by Zyro. And that will be 1-1. We've still got a chance to lose this, but it's overtime. Next goal will win game 2. If we score it, that's us through to the next round. If Deluxe Rubis score it, we're on to game 3. Колко е без булс, между другото, изпусна си буста отзад. Мънкито обаче му вземе буста, Септа чисти, контестват го, Мънкито е там, горе, колко е долу в ляво. Септа чисти, гонят го между другото. I mean, it's almost perfect, and you've got to give them credit where credit is due, but HSK are not going to be happy just letting this one slip between their fingers. Coco now. Сега се пуска нагоре. Off there to Except with a good 50 there with Zyro. Coco. That's a 50 into the midfield. Monkey Mode with the backflip, but no punish to be found there. Now to the sidewall, tries to control this one. Does get a 50 win with Monkey Mode, and Coco is low boost, but Except колко към Сеп, който беше далеч, гръмнаха го. Мънки Мод е горе, има достатъчно буст. О, това влиза. Айде! Кое? Да, това е... И нашите все пак не са топ тир плеерите, които са абсолютните прота, дето играят другите. Тия пичове тролят със името си. Как записваш? Няма представя как записвам. Не съм се интересувал. Не съм стигнал до там, за да запиша да играе RLCS. Monkey Mode now tries to get that one down the line. It's blocked away, Except there with a shot. ET, good touch from him to clear that one away. Coco tried to just take an instant pop shot, but with no boost, it wasn't threatening enough to get it past ET that was already pre-jumping. Течето към Коко. Добре, играе сам. Блок. ET цъка. Доста намесен вече всички ситуации. Коко директно. Шамарче. Коко, Сеп. Пас ли му върна? Аз не видях. Гледах нагоре. Ла. Оп, Коко директно във вратата, това е втори гол. Браво на нашите. Браво на нашите. Volatile and it goes in the back of the net. I mean, kickoffs are always one of the most difficult things to talk about because there's strategies to it. You see teams have pre-rehearsed kickoff strategies and plans. Тук беше клоус, Сепчето. Мънки нагоре. Пречи им, мислят всички. Колко горе, пас към Септа. Чистите я. Това влиза обаче. But he is lurking in the back lines and will get the first here for Mohamed Q. Колко години си на 26 машинки? You see, I would, but I don't actually know what Coco's real name is, so no. Оп, Коко, Ево, Септа се намесва, няма че, оправят нещата. Awkward here from Mohamed Q and HSK. Бата по-шърта и гледай какво става. Това ми е нощните къси гащи. Много ясно, бе. Оп, четвърти гол. Мънки моля, май вкарва първи гол за тази вечер. Пича къде коментира, тук не се облякал така. Верно е. Изпуска. And well, 4-1 is the scoreline. 3 minutes 50 still remain on the clock. We know that Mohamed Cube are team capable of scoring on us. Добре, колко е там? Пас към призъма. Той па не иска да си я набие сам в неговата врата. Септа, пас. О, гледай сега колко прави. Не може да хване.
Откъде го вкара това, бе? Какво направи? Леле. Браво е, Судор. Браво е. Not in a position to get himself back into the net and get that ball cleared away. So 5-1 now is the scoreline. It's looking like Септа, Мънки, Септа е горе, не му стига височината, пас, ресет, Оня, защо се пречка, щеше да е красиво попадение за TikTok. Без това ще паднат. 5-1, кой защита, боже. Гледай как не го контестна, отиде назад Септа. Това беше опит към тяхта врата. Finally gets that ball clear, might even get that one on target, does, but Prism with a good clear there. Josho now with a chance to get that one on target. The net is open, except though. Really good clear there from him, Josho. No touch from him, he leaves ET to actually get the contact. Prism now. Имаме пас, няма никой за защита. Добре, Мънки може да го изчисти. With an incredible demo to keep their lines clear. Half of game 1 still left to go, and той е напрегнат от чакането и това е 6-ти гол. Че. Мога да форфитнат. Направо на ново. Да пускат. Няма смисъл. Сега ще ги върна. I mean, that's going to be difficult for me to remember, but I can try if that's what you guys want. I'm guessing a lot of the Twitch chatters here are all big fans of Coco, so if you want me to refer Не. В чата сега ще пратя целият чат да спами там Team Sept. Какво значи големи фенове на Коко? По-нагавра, верно е, Дани. Съсипват ги. Леле. Защо го изчисти? Бата, те вече не искат да вкарат, защото искат да минава времето. Oh, right. That makes sense. Here we go now. Prism down the line. Pablo. There's a touch up from him, but Josho actually makes things a little bit awkward there for ET. Monkey Mode to the backboard. Tries to play the double tap, and now Pablo's the one on the ball, but can't quite make that contact. ET, though, no boost to race after this one. And Op is the pinch. A bit of an awkward touch. It's a beautiful fake there by the man, the myth, the legend himself. It's Pablo again with another touch. Josho tries to take control now, but off the corner. ET tried to beat our Monkey Mode, but Monkey Mode incredibly awkward there. Touch now there into the midfield. Except was the one racing onto it, but choose to play the fake to grab the opponent's boost. I like the strategy there from Except, and now a chance, but a double commit here between Except and Monkey Mode. Might see things be a little bit difficult. Josho is beat out there, and that's a beautiful fake there. What a chance there to shoot this one on target. Except though, really good fake challenge. I'm liking that at the very least, HSK are just choosing to play that little bit of caution. They know that in series to come, they can't play as recklessly as they have been all day, so they need to make sure they're well practiced at that rotation, at that caution, so that when they come to the harder series, they will be able to play that level of caution. They won't be thrown off by a different pace. I mean, we do see there a block by Monkey Mode. Except tried to get that shot on target, but can't quite make it happen. Now Pablo's the one on the ball. It's a high touch. Monkey Mode might be able to make this 7-4 Brazil. That's what HSK will be aiming for at this point. A ticket to Sao Paulo for their opponents, but it doesn't seem to be working at the moment as they're on the wrong side of the field for that Brazil. Except in the corner, but the touch up from Prism is too awkward. 5 players in the corner. It's 6-1 in game 1. We don't get the Brazil, but we can just either way. Game 2 now, man. Сложи 5000. They did have a good fight, at least for a little bit in game 1. But when I say a little bit, I do mean like the opening 30 seconds. The last team played were significantly harder than this, it feels like. That's no disrespect on Mohamed Q, but I feel like... Колко вече горе с първи гол, разбира се. Няма някакво се обърка. There goes Pablo Coco. Трябва да се класират, играят напред, играят 3 дни, трябва да правят точки. Колкото по-напред се класират, толкова по-добре. Измиха нас, измиха. Няма да се разхожда така с розова кола. Monkey Mode completely dunked out, except
Септа е горе. Колко нещо опита да направи. Мънки Мод е горе. Няма буст. Колко обаче ги намества с фейк. Оп, колко обратно. Септа се намесва. Гого удари за повече добре шоу. Except gets that second, and right now, once again, it's the same story as game one. Скочи, обаче Септа няма търпение, го сърват пръстите. What's the best team you guys be? I think it's a team, legitimately a team of GC2s. Like, I don't know a single player we've actually played against so far, but if I had to use my better judgment, the last team was GC2-3. This team looks like it's GC3, maybe pushing SSL. GC3. Не знам, това е първата атака. Това матч. Как вика, SSL само мисва това вата и GC3. Coco's just waiting for a chance to get the shot on target. Joshua there. Good 50 from him, except, oh, brilliant fake in the midfield. They're baiting Mohammed Cubed into these diving offensive plays. Септа ги фейква, получава топката горе, колко събира буст. Нищо е само мънкито, гледай сега какво ще ги топа, защо скочи така? Сходата на драконите рядка ли е? Миналата седмица имаше в шопа. Mohammed Cube don't really seem to be able to generate much dangerously, but there's Joshua with a shot, all caused by a whiff on the backboard. I didn't actually see who it was. There it is, but we'll skip over that. At the end of the day, whiffs happen. We don't want to watch them again. HSK will not be giving up a goal that easily, I would bet, ever again. Monkey Mode now tries to play that 50. Now it's trapped of Pablo Coco. This touch in the midfield though. Coco again going up, but Except also took the bait, and this might fizzle out HSK's attack as they can't really do much of anything. Sep back to Monkey Mode, who does a really good job to get this to the opposition corner. Now Except to the backboard, Mex on him, instead chooses to just leave it, and Coco tries to play the mind game, but can't quite squeeze it all the way through. ET is out there by Monkey Mode, and now it's a bit dangerous on HSK's half, but Except all the way down the line now. Prism forced into action, and now maybe placed midfield. No, this ball just still loiters exactly where it was. It's a wasteful touch there by ET, but Except with no contact on the ball. So now Mohammed Cubed have yet another chance to build a counter-attack and maybe try and force some sort of pressure on HSK, but with Monkey Mode in the way, that's just simply not happening. Добре, остави на Септ. Колко е там? Търси Мънки, Мънки е горе. The last team we're playing the day would be good. I just didn't recognize anyone else. I know, I think it's Сет горе без блуз, Мънки му помага. Мънки какво се опита да направи тук? That is a little bit scary. Right now, what we've got to focus on is the series at hand. There's no use worrying about the next opposition if we end up losing this game. I mean, gotta just take it game by game here in the RLCS. Monkey Mode now tries to get this sidewall skimmer. Unfortunately, Prism doesn't quite fall for the bait. He's there in time, and now Pablo's the one up. It's a high touch there from him. ET wins out the race against Monkey Mode. Monkey го изчисти. Това е гол. Monkey ще го стилне. Не можа. Can't quite get the steal. I mean, he'd have loved it. Be a little bit funny. Good vibes for Team HSK, but Except just able to put a little nice tapper on target, and there we go, 3-1, 1 minute and 21 seconds left on the clock. That's all we got to defend for, but I said it in the last series, Team HSK are not a roster that's just going to be happy defending a scoreline. They're going to want more. Ipa's the best player in that team. Well, I'm not actually as familiar with Ipa, I can't lie. Maybe my knowledge of the bubble scene is a little bit less Септа на двойки го е бил зънк. The one I 100% know is a guess. Обаче вика на единици
Невъзможно. HSK used to be Hosky, but they've rebranded coming into this season. Но отсека се. Не цъкали повече. So anyway, we got our fourth. That's 4-1 now. Well, I think this should just be series said and done. I don't see our opponents really coming back from this deficit. Чудесен изстрел от колко, Considering they've only scored 2 in this entire series. На кой етап са, че не го виждам? That's our 10th. Етап? Display from Team HSK. Трета среща. Има още една. Тоест трябва да бият още един опонент и продължават утре. As I say, there's a little bit of chaos on our back line. 30 seconds still left to defend. As long as we don't concede 1 every 10 seconds, there will be us through 2 qualification rounds. And well, no matter what happens, това беше опит за мъсти, но го блокнаха много добре. Will we be in the upper or lower bracket? Чудесен блок от Коко. Мънки нагоре. Колко пас към Септа. Септа чака долу. Колко пас. Ей! But it does not matter. We're through to that final round of day 1, and that will be us also into the second day of competition. Бата, това беше пас. То влезе. Браво. Нашите спечелиха третата среща. Сега продължават и ще играят срещу... те пак ще чакат, да, бат. Пак ще чакат, да. Добре, може би няма чакат. Въпреки, че играят в момента тези... Нашите играят от 16 минути и играят от 25 минути. Върви към победата, много ясно. Пускаме тук предикшена между другото. По-трудно. That second chance tomorrow where everything will matter, but one team stands in our way, and that one team will be like an iron fortress има видео за това. Я видим дали съм го сложил. Да. Пратих ти го. Може да го цъкнеш колко веднага с гол между другото. Аз докато погледна... Добре. Само не знам това шоу не остава реплеите да може да гледаме. That's a lead that is going to be so unbelievably essential for us. That 1 goal advantage now means that our opponents, are going to have to really be pushing us and trying their best to get a goal back. And well, that might Добре, Септа с изстрелче. Create holes in their defense that we might be able to exploit Iper there. Какъв хубав удар. Добре, Мънки със защита. Пас към Сепчето, той бута напред, Мънки е там. Блокна го. Like we were in that last 30 seconds. We are now out and on the orange side of the field, but we realistically want to stay here for as long as we can. Coco now to the backboard. Except tries to win the race against Aliu there. Doesn't quite do so. Monkey mode. Good touch there from him to the sidewall, leaving Coco actually choosing to fake challenge, giving Except the chance to go as first man. Now Coco. 50 there. Good 50 there again. And Monkey mode first to the ball. Добре, Monkey, добре. Септа чака долу. Септа е долу. Айде, втори гол. Let's go. Това е комуникация. Септа без буст. Просто се намества и е той. Maybe a little bit reckless there from the defense of Willhaben, but I did say that they would result in a little bit of reckless play since they had that deficit to come back from, and well, they finally decided to take that risk. Хубав wave dash, засили се, обаче е мисна. Тук връщат обаче директно. Нашите къде бяха? Коста? Ужас. Можеш ли да правиш битки от компа? Мисля, че има опция, да. Kickoff there goes to Aliu's way. Now Willhaben might have a chance to make an immediate 2-goal swing. Добре, Мънки спира. Колко и Септа обаче има буст, my bad. Already up for that. NKS is not given a shooting lane, and even as Alia, who unfortunately Мънки без буст, пуска напред, Сеп гони, взима буст. NKS there. There's a high touch there from him. Coco's пуска към that ball. NKS and Добре, добър блок. Now just going to track back, leave it to Coco to get that boom away, but with 2 minutes, almost half the game left to go.
Добре. Септа тръгва. Фейква. Колко не се разбра. Блок. Добре от Мънки. Оу! Мати, къде са мина? That's a good touch from them. Monkey mode with a good spawn. It's to the crossbar. Is anyone there? Добре, Monkey на време спаун. Brilliant save there from him, and now Coco down the line. Chance here for HSK, but NKS will put that one in the midfield. Оп, 50 ли имаме? But Acceptors broke it. Септа брок на 50. Той е с rule number 1. Леле. Like they do in ranked. Oh, no. Опа! Мънки с фейк и добър удар. Браво, Мънки. Септа защо брокна rule number 1, бе? Леле. Игра за бъда момчето. Не го интересува. Това пак му спира нета. Оп, Коко. Here comes HSK again though, but Ipa with a good defense there and now has brilliant control of this ball to get it all the way down the length of the field. HSK forced into an immediate response, but now all three players have gone again. Coco пак печели. Септа е горе. But now not quite Except into the midfield. Monkey, обаче това чисти. Good block there from them. Now passing plays here from Team HSK. Мънки какво ще ми направи? Мънки се разигра, тая игра му е по-активна. Добре, колко е горе? Ресет. Охо, не! Бате, леле, тия сами щяха се решат. Мънки отново, Мънки много активен тая игра, бе. Something that I touched upon earlier in the stream, specifically in regards to as you get to that higher level, and you can see it with Willhaben, the only team so far that has taken Monkey ricochet of the ball, but Monkey, машинке, GG. That's a goal. Nice one. I'm not entirely sure what's happened with NKS here. Monkey мод е си на Monkey Moon тая игра. Леле какво им направи. Българите ли сиите? Сиите са нашите, от тях имаме един българин. Оп, добре, помиш, че това влиза в фри. Това е горе. Септа е горе. Тая игра, мисля, че е секюрната вече. Има 30 секунди все пак, това е RocketLeague, не трябва да бързаме. Ти си на първо място в играта. Къде бе пресли съм на първо място в играта? Likely to be not threatening here by Willhab and Ilius, just not able to get control of that ball. Monkey mode with a dunk, and that will cool game. Iliu is trying to... Колко блоква, добре. Мънки го... Леле, какъв удар. Леле. Мънки трябва да го викнем да ти дига ранка, нали? Боже. Нашата е доста стабилна игра тук. Доста добра игра. Даваха, че трябва да игра срещу тази песни. Сега ще махна така да сменим. Добре. Така. Кога ще играеш Rocket? Ами, първо ще играем Fort след като приключи турнира. Тогава ще играя Rocket. С кой ще играеш Rocket? Fortnite. С Ник ще играем. And Willhaben are going to have to do everything they can to try and stop this cascade of offense coming out from Monkey and Coco. Ядох преди да почне стрима, човече. Какво стана, не знам. At the very least for Willhaben, there is no kickoff goal in game 2, but they do start on the defense, which is maybe going to be a sign that they could start to come eventually, because their defense was their weakest point in the previous game. They did really well when they were actually on offense, but every time they were stuck in awkward defensive positions, their stance just could not quite keep up with the Добре, чудесен пас. Тук обаче, нашите с малко буст. Мънки обаче е доста добре излезе отвътре. Чудесен пас. On the side of Willhaben on their defense, but
Actually, a really good 50 there into monkey mode. Might see this be dangerous. Now Pablo is the one on the ball. Ipa cuts into Колко обаче Саша е добър. Добре. Оп, скочи върху него. Добър опит да го спре. Септа върху Коко. Контестват го. Септа обаче... А не, мънкито е горе. But we all know full well that this is not the full playbook that HSK is capable of producing. Септа пас към центъра, обаче този фелна. Добре. Защо пак Шарка го няма? Защото го махнаха от отбора, вече не играе за нещо. Коко към Септа, Септа връща към Коко, Коко търте вариатели струк към горната града. Пак са горе заедно. Мънки чакаше от другата страна. Чудесно прехвърляне. 50 от Коко. Септа 50, Мънки горе, изпреварват го. Мънки, Септ, тап, пас към Коко, хвърля към не... Ау! Септа е горе, прехвърля го, чудесно. Мънки изчиства, Коко взима 50. Няма буст обаче, въпреки това го взима, Септа към вратата. Добре. Леле, какъв контрол само. Lacking a little bit, maybe nerves coming into play, or maybe Willhaben are just actually a little bit more warm than they were. Добре, към Мънки, обаче ги контестват. So they're not finding as many. Коко вече е горе, блоква е тази, чудесен блок. Мънки към вратата директно. Септа връща той към Мънки, Мънки към опит за изстрел. With a 50, sees that one in the hands of Coco, tries to cut this one past, NKS does so well, monkey mode is already up, този Мънки, Септа обаче е горе, леле, Септа с втори шот. Front of the defensive line here by Willhaben, they're barely keeping their lines clear, but for how long can this be the case? Coco aims for the bump on Aliyu, that's a bump between NKS and Except, Coco still in the midfield, eyeing up this net, опит за пас към Септ, няма буст. Мънки връща. Пас към Коко. Те къде я путнаха. Наши рукаси стигаха играят в финал в момента. Това е последната игра. Трябва да спечелят и отидат да играят утре. Чудесно вдигане от Коко. Септа нагоре. No one there to collect there from HSK Monkey Mode. It's going to have to just be forced to turn back in with no boost. So the ball just being boomed away, and it's looking all the more likely that we're going to see ourselves to an overtime. It will be actually our second of the day, but I mean, I'm going to be honest, the last one we went to probably a little bit undeserved. We got our foot off the gas. This is the first one where we are truly giving it 110%. 30 seconds still remain on the clock. There's still plenty of time for this result. Другите не знам дали имат и два удара към вратата. Fall through our fingers in the final seconds. As to the backboard, there's no one challenging there from HSK, except now he's got very low boost and has to try and beat Септа чака, добре, прехвърля го. Awkward, all he can do is take control. Коко чака. It's really good control at that. Monkey mode now, heavy touch from him. If he gets demoed, we're in trouble, but thankfully avoids the внимателно. Коко чисти. Ще чакат за 0, може би, да. And we see ourselves with a 0-0 overtime. We concede and we'll be through to game 3. We score. That's our day over. 2-0 across the day. And we into tomorrow's upper brackets. Колко напред, без буст. Леле. Мънки пас към Колко стреля в далечната града. Мънки пас нагоре, няма кой да я вземе.
Except now, that's to the backboard. Oh, the defense of Willhaben. As you can see, 1-2 players without boost. It's only Aliu who has anything in the tank at the moment. That's a good reset, though, down the line. That's a shot on target. Coco. Браво на Коко. Action to beat out NKS there. And this might Изстрел към вратата. Този е там. Positioning from them to actually get that clear away and keep добре, чудесно пас. Може да стигне. Бъмп на Мънки. Колко връща обратно. Няма буст, няма какво направи. Прехвърля сета обаче. Пас. Сет горе, колко сега ще скочи. Септо обратно. Септо с даблтап, леле какъв даблтап. И взимат последната игра, ден 1, финал. Завършиха нашите момчета и продължават успешно ден 2. Айде! Браво, момчета, бе! Браво е! Браво е! Видели то колко... Бате, как я спаси? Как я спаси тази топка? Идвай за интервю. Идвай за интервю веднага. Идвай за интервю. Ако вижте интервю. Това за пари ли го гледаш? Гледам, защото подкрепям нашото момче там. Его е септа, бе. Ето го нашия Судоро, е. Направо ги пръснахте, ама то колко... Какво беше настроението в момента, в който колко спаси топката? Брат, не знам, то мъка му поведе почне на Кристин. Ти такъв се чуеш, сега слушалките ли я държиш? Джойстика ли? Той не знае как е севна, защото котката му отие пред монитора, брат. Кай честно, брат. Той вика, че е скочил на сляпо, буквално е просто скочи. Не имам да вкараме, ти всичко хващаха или само градия, човек. То беше, не знам. Пате, много яка пресен бихте на тия. Да, ама не можем да вкараме, брат. И като тръгнаха да ме атакуват, братле, като гледам, че е 0-0 и няма никакво време, малко време и сърцето ми ще пръсне, брат. Пате, ева на котак. Брат. Толкова котак викам да го махнеш, защото ще влезна в вас. И беше... Иначе как чувстваш отбора? Брат, добре, ама... Утре не го виждам между... Не знам. Трябва, не знам какво утре трябва. Утре трябва... Да играете. С кръстовете. В джоба. Мънкито са играше много. Утре, ако биеме тия французи, дет набиха миналия път с Шарк, ако ги бием, правим ден 3 със сигурност. Защото след това, ако ги бием още една игра и после имаме ден 3 със сигурност, нали имаме още една игра, финална, обаче имаме ден 3 сигурен, просто там играем дали сме за по-хубав сид. Разбираш? По-хубава група. Защото сега, ако паднем, сме в група с Вайталити. Примерно. Е такова. Много тежко ще е. Просто направо не го виждам. Просто не знам. Просто ако бием французите утре първата игра, сме там. 100%. Това се правите го. Имате по-добър шанс, защото той не панира. Не е паника, ма... Нещо има дет не го правим правилно и утре ще трябва да анализи да правим. Защото искам да бия, не искам да си губя времето пак. Има между другото в YouTube ми седят водовете, ако искате може да... В смисъл, ако ви трябва видео, ако нямате видео, може да го гледате. Да? Седят ли ти водовете? В YouTube седят, да. Добре. Така че мога да... Смисъл, качваш след всеки стрим. Не чух? В смисъл, като спреш стрима и те се качат. Да, директно. Супер. Защото ние искаме да таковаме, да прегледаме warm-up, в смисъл скрима преди RLCS, а него искаме да прегледаме и искаме да прегледаме после и етапа финалната. Защото първата игра беше добре, в смисъл бихме ги, в смисъл вкарвахме положение, докато последната не знам. Докато с Шарк имахме много добра атака. Мисля, атаката ни беше добре, ама дефенза ни куцаше много. И сега пък тук е обратното горе-долу. Не знам. И тук не можахме да видим много дефенс, защото не ви атакуваха толкова. Много добре ги чистихте винаги. Да. Имахме прешър. Защото бяхме спокойни, брат. То това е. Като си спокойен всичко става. Дори и след това етарти да идеш. Ако си спокоен,
Който е по-спокоен, той побеждава между другото. Мани механики. Брат, аз съм много спокоен, но няма да ви бия, по принцип. Аз много искам да ги бия, аз съм много надъхан. Аз чакам ти от една седмица. Само практис всеки ден. Това е много ясно. Какво стана с това щатите? Ами, брат, те... Мисля, говорих с тях. Те ми изброиха някакви училища, викат дали имам проблем, примерно в Канада. Викам, няма проблем, а тъпото е, че аз трябва да уча, брат. Трябва да уча да се А пък, странно, не, мисъл, няма толкова какви пари да взема, разбираш. Мисъл, има, по-лесно е там, ама предпочитам в Европа. Реално. Ма ще има, аз другата седмица пак ще говорим с тях. Той ми прати някакви прости там, той ми прати, не го знам. Ще го видим. Значи не съм виждал човек, който да му предлагат пълна стипендия в щатите, за да играе RocketLeague и той да е толкова незаинтересован. Реално казват, те ми избират училища. Избирам си което искам и отивам. И съответно ми помагат и с визата. Аз буквално нищо не правя. Отивай за визата. Чакай. Много бързо. Тим? Не знам, в смисъл той каза, че ще говоря. Защото ако искам, той ми каза, мога да сега август или януари 2026, аз викам дай януари. Като имам по-дълъг период за мислене. Знаеш какви далавери са и за пари, брат. Имаш една виза и се жени за някоя мексиканка, брат. Те ти плащат това нещо. Реално те ми покрият всичко там. Само правя да игра. Трябва да игра, да имам добри оценки, някакви прости братле и да кера колежа. Това е. Не мисли, че е нещо сложно. Пишеш като Никил не се, само че на майната си и с чат GPT покриеш всичко. Това мисля, че ще е трудничко да. Само да няма някакви... Бате ще го избереш така, че да ти е по-чил. Премиум версията. По чат GPT. Той има много работа, защото аз трябва да избера какво да уча. Не знам какво да уча. Защото има бая работа. Ще го направиш? Ще им дава. Аз искам да... Някой яко леш. Да е топ. Да те развалят. Как ще ме развалят? Там тя ми играе пич. Кира. Ще те развалят да почнеш да учиш. Никакъв шанс. Аз ако видя, че става за неща, па и се прибирам. Не знам кам нищо, брат. Как почна да чете и такъв самолет за навратно. Да, и на другия ден. Accept, where are you? It's time for school, buddy. Апам вече самолета. Добре, машинки. Ево, желаем ти успех утре. Приятна почивка. То сега ще репетирате ли или ще чивате? Какво ще правите? Не бе, ти откъде? Сега ще какво ще правя. Сигурно ще цъкам, не знам какво ще цъкам. Ще цъка казино. Чакам мистер Пица и почвам. Така. Черно-червено. Добре, машинки. Аре. Ще се видим. Виждаме се утре. Да. Че не мога лесно. Гонят те, махам тара.